This is fourth lesson today. We had 3 other lessons in Alpha First. This is the 4th one. So if you lost somebody, you can also ask for the paper for the 2nd or the 3rd, or whatever, so you can study at home. Class. Everybody's ready. Give the man a big. Okay, as you can see, you know, the title of this session is Why and How Do I Pray? Daniel, are you coming up? Okay. It really should be, at least the first part is, why do we speak? Because, what? No, because why do we speak? That should really be the title. Because it's about building a relationship. And that's how we build a relationship usually, is by speaking. فقط صحبت ما این نیست که با شما صحبت کنیم. صحبت ما اینه که ارتباطی برقرار کنیم. As it says here on the paper, prayer دعا کنیم is the way to develop that relationship. ما دعا میکنیم که راه باز بشه، یه ارتباطی بگیریم با اون طرف. You can get a phone call مثل تلفن میمونه که زنگ میزنه from a friend of yours, a really good friend of yours, یکی از دوستای خوبت زنگ میزنه به تو and he can start or she can start in the middle of a conversation. به محضی که شروع میکنه ارتباطش با تو قرار کنه. You had 3 days ago. 3 روز پیش. And you don't even have to ask, what are you talking about? نمیشه نمیگی تو داری چی داری میگی. I have no idea who you are. میگی من نمیدونم اصلا کی هستی تو. Because you know that person. برای اینکه تو اون شخص رو میشناسی. You know the conversation you had 3 days ago. میدونه که باهاش 3 روز پیش چه ارتباطی داشتی که تو الان داری میبینیش. That's the way این راهیه که we also develop our relationship with God. دقیقاً چون ما خدا رو میبینیم میتونیم یه ارتباط ضابطه زنده با او داشته باشیم. Is by continually praying to him. و میتونیم باهاش فقط دعا نکنیم، باهاش صحبت کنیم رو در رو. Now praying just isn't. ببین دعا میدونین چیه؟ Just isn't throwing up a list and maybe or maybe not God answering it. شاید مثلا یه چیزی به خدا میگی اونم شاید جوابتو نده. Do you always tell your friends everything you want and then walk away? مثلا مثل این که با دوستت صحبت کنه همه چیزا رو بگی اون ولت کنه بذار بره. No. نه اینطوری نیست. No, you have a conversation. یا You have a conversation. یک conversation ارتباط داری. گفتگو میکنی، بحث میکنی. Yeah. Okay, maybe شاید I won't give you this, but I'll give you that, and you kind of negotiate. میگی من به تو اینو میدم، به تو اونو میدم و یه ارتباط زنده فرج هر جا که چیزی بهم بگو. نه بگو. Thus we begin to develop a relationship. That's how we get things done, is by conversing. We just don't walk around saying, you know, it's my way or the highway. Particularly not with God. میدونین ارتباط ما با خدا مثل ارتباط دو طرفه است که قدم میزنه باهاش قدم میزنیم، راه میره باهاش راه میریم، بعضی جا که نمیریم اون مسیرشو میره و ما مسیر خودمون رو میریم. And like just to sort of reemphasize, it's to build a relationship. You don't ask generally the person you want to marry one time. You've met them once and you say, marry me. You don't normally do that. چون معمولاً با یه نفر که برخورد میکنیم برای اولین بار نمیتونی که با من ازدواج میکنی. It's a process. طبیعی نیست، نرمال نیست.
It's a process. پروسسی باید یه زمانی ببری، یک دوره ای رو ببره که بتونی با اون طرف آشنا بشی و باهاش ازدواج کنی. For guys, you know, it's planning the date or dates and این یه نقشه که یه ذره طول میکشه ولی در اصل باید این مسیر طی بشه. It's wooing them. You buy flowers. You buy candy. براش کادو میخری، براش گل میخری و بهش میدی. You woo them. By the same token, the Holy Spirit is doing the same thing to you. میدونی چی کار میکنه؟ به محضی که با خدا صحبت میکنی خدا یه قدرتی به تو میده که بتونی باهاش ارتباط زنده و پرقدرت داشته باشی. میشه روح القدس. The Holy Spirit is wooing you into relationship with Jesus. ما توسط روح القدس که میتونیم با عیسی ارتباط داشتیم. به دوستم گفتم مسیحیت، آزادی، عشق، قدرت میشه. این سه نفر تا. آزادی، عشق که ایشون گفت و قدرت که با خدا ارتباط داشته باشه. So, خب prayer is just not a one-way street. It's a conversation. دعا فقط یه چیزی، یه ارتباط زنده از کنورسیشن، یعنی ارتباطی که باهاش برقرار میکنیم، رابطه‌ای که باهاش برقرار میکنیم. And by being involved in a relentless prayer life, و وقتی صحبت میکنیم با خدا، یعنی دعا میکنیم با خدا. do you understand relentless? Net 50, maybe 70%. Relentless. I understand all what the you time. mean. Yes. All the time. Yeah, همیشگی. Yeah. We can experience ما so تجربه many میکنیم things. خیلی چیزا رو. We can experience joy لذت، and peace آرامش، and love. عشق. همینه که بهتون گفتم، این سه تا. These تجربهش میکنیم. are the things we can experience because we have a relationship. میدونی یعنی چی؟ ما با هم چون ارتباط ریلیشنشیپ، یعنی ارتباط زنده باهاش داریم با این سه تا چیزی که بهتون گفتم. آزادی، عشق و قدرت. And because we have a به خاطر relationship, همینه این ارتباط زنده رو با اون داریم. we're generally more willing to accept the answers. دعا میکنیم تا جوابمون رو بده بهمون بگه. یعنی رابطه دو طرفه میشه. Prayer does another thing. برای چیزی دیگه. It gives us access to the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. یعنی چی؟ یعنی با سه چیز، پدر، پسر و روح القدس ارتباط زنده داریم توسط روح القدس. فریدون هر جایی که من اینجوری میگم بهم بگو که بگم. Now, generally, we can pray to any one of those. ما میتونیم تو هر شرایط خاصی حتی دعا کنیم. But اما with Jesus being the name above all names, Jesus being the name above all names, این چی؟ بابا نه. Jezus är namn över alla. یا این یه خود لحظهش فرق میکنه مشکله. میگه ما توسط عیسی چیکار میکنیم؟ همه چی رو میتونیم کنترل کنیم و بگیریم از اون. It is my suggestion این چیزی که من تصوری که من دارم that be the primary member of the Trinity you pray to. که وقتی دعا میکنی بدون که چی میخوای، چی میگی و چه باید ازش بگیری. Because چون the Holy Spirit can help you pray to Jesus. اون کسی که به شما کمک میکنه که با عیسی صحبت کنین قدرت روح القدسه. یعنی اگر روح القدس نشته باشین نمیتونین با خدا صحبت کنین. If you do not have, if you don't know what to pray, اگه نتونی دعا کنی، the Holy Spirit will help you pray to Jesus. روح القدس به تو کمک میکنه در نام عیسی مسیح. And then Jesus gives you access to God the Father. میتونه برات باز کنه و برای همه چیزایی که تو میگی برای پدر آسمانی باز کنه و اون بفهمه. آمین. Prayer is the most ببینید دعا مثل یه صحبت معمولی با طرف مقابل. important activity we as Christians can do. دقیقاً چیزیه که ما مسیحا خیلی راحت میتونیم باهاش بریم جلو و انجام بدیم. دعا یه رابطه دو طرفه است و صحبت دو طرفه است.
as I just previously mentioned, it gives us access to all the things that God has in store for us. بچه‌ها یه چیزی رو بهتون بگم، در عیسی است که خدا جلوتر از ما قرار داره برای ما راه رو باز میکنه. So, you may ask, how do I pray? بهتون بگم دعای طولانی چیه؟ یعنی دعای بلند. Well, the great thing about Christianity چیزی که خیلی مهمه تو مسیحیت and following Jesus دنبال عیسی بریم. is that there's no set prescription in terms of time. You know, we don't have to pray at 8 o'clock, 11 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, midnight. ببینید مثلا مثل ادیان دیگه نیست تو یه زمان مشخص دعا کنی صبح، ظهر، شب. هر لحظه که بخوام میتونی باهاش ارتباط، یعنی قوانین نداره مسیحیت. توی دعا. We can pray anytime. هر لحظه بخوایم میتونیم دعا کنیم. آمین. We can pray riding on the bus. حتی تو اتوبوسیم. We can pray lying in bed. وقتی که تو داریم یواشاش میریم شوش میتونیم دعا کنیم. We can pray washing the dishes. وقتی داریم مثلا دوش هم حتی میگیریم یا کاری میکنیم میتونیم راحت با خدا صحبت کنیم. خدا میشه دوست نزدیک ما. In fact, whenever the Holy Spirit motivates us to pray. ولی اون کسی که ما رو هدایت میکنه در دعا و صحبت با خدا قدرت روح القدسه. آمین. And the thing is, we don't have to be in a group of believers, or we can just be alone in our room. میتونی تو تنها باشی، لازم نیست با یه گروهی بزرگ بشینی و با خدا صحبت کنی. تنهایی هم میتونید صحبت کنی باش ارتباط زنده. آمین. In fact, نتیجه one of my favorite parts is when Jesus talks about prayer, he says, go into a room, shut the door, lock it. I think it even says. میدونید چی میگه؟ میگه عیسی معمولا میگه وقتی میخوای با من خلوت صحبت کنی برو توی اتاق بشین تنهایی تو و با من راحت صحبت کن که من بتونم بفهمم تو هم منو بفهمی. یعنی رابطه زنده دو طرفه. And be there alone. تنها باش. Nothing else. Turn off the TV. تلویزیون خاموش کن. Close the books. در ببند. Shut the books. کتاب ببند داره. کتاب ببند. Just in fact, sometimes I even turn off the lights. Because really, I don't want any distractions. این اینجوری دعا میکنه میگه همه درها رو میبنده کتاب میبندم همه رو چیز میکنم که من تنها باشم و اون بتونم راحت باهاش صحبت کنم. Oh yes, and in these days, turn off your cell phone too. تلفنت هم کلوز تلفن. Turn off your cell phone. Yeah. اوکی میگه تلفنت هم خاموش کن من که میگم نکن. Because it's your time with God. زمانیه که مال تو و اونه. It's not anybody else's. هیچ کسی دیگه ای نیست. آمین. It's not your friends. It's not your wives or your spouse or it's your time with God. فقط تو زمانی میذاری که با خودش مستقیم صحبت کنی. And so as Jesus goes on to say, چیزی که بهش میگه اون به تو جواب میده. Pray to your Father in secret. And در نام پدر آسمانی دعا کنید چیزای مخفی رو بهتون میده. And he will reward you. اون